masu kallon da sauran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanin mu da sake sanar da ku a cikin shirin na mahangar matasa, shirin da kamar da aka saba yake da kai tsaye aka kawo da sanarwa a shafin na Facebook da kuma Instagram, Telegram da kuma shafin na YouTube da sauran kafin sadarwa. A shirin mahangar matasa kamar da aka saba yana tattaunawa da muhimman al'amura da suka shafi rawar al'umma ce da kullum domin samar da kyakkyawan sauyi da kuma kyakkyawan yanayi a rayuwar al'umma musamman matasa. Shirinmu na yau muna tare da manyan baki wanda muke tare da wato Mr. Adam Muhammad Shu'aibu wanda aka ce da Mr. Kwamfuta, sannan kuma a ɗan ɓangaren na muna tare da Barista Abdullahi Muktar a manyan baki ina muku barka da kasancewa tare da wannan shiri. Barka dai, assalamu alaikum warahmatullah. Shirin mu yau in Allah ya zai tattauna game da fasaha da technology wato kere-kere a harshen Hausa da ko Mr. Adam Muhammad Shu'aibu wanda aka ce da kwamfuta ko Mr. Kwamfuta, za mu so mu ji wato shimfiɗa game da shi wannan maudu'i na technology kafin mu shiga cikin shirin da da technology. Wato technology Hausa ana nufin ilimin fasaha. Naka ce fasaha ana nufin ilimin kere-kere. Abin nufi shine an adam ya yi amfani da ilimin da Allah ya bashi wajen kirkirar wani abu wanda zai taimaka wajen sauƙaƙa rayuwa ko kuma inganta nahiya ko jiha da ike ciki. Saboda idan babu ilimin technology to a gaskiya ba ci gaba. Yawa wannan a takaice shi ake nufi da ilimin technology. Allah ya saka alkhairi. Barista Abdullahi Muktar, duk da watakila wani zai ce barista kowa injiniya watakila abin zai shige wasu duhu, duk da ko ba tattaunawa ce ta san wane ne barista ba. So amma za mu so mu ji wato ƙarin bayani game da wato shi wannan ilimi na technology ko kuma fasahar kere-kere wato a cikin musamman wannan zamani namu da muke rayuwa ciki. To auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Idan aka ce technology ko aka ce kere-kere a wannan zamani, za mu tattara abun waje ɗaya ne. Za mu ɗau abin da ya shafi kamar fanni na kwamfuta. Tunda kere-kere idan ka ɗauke shi magana ce babba. To amma ta fannin kwamfuta idan muka ɗauka akwai abubuwa waɗanda aka ƙirƙira waɗanda a da babu su yanzu ake amfani da su. Kamar irin yanzu personal computers da muke amfani da su, irin su laptops, irin su desktop computers, da kuma idan aka gangaro aka taho zuwa kan intanet. Wanda a da farkon zuwan kwamfuta ɗin sai dai kawai ka yi amfani da ita ka yi wasu abubuwa da ba a yi a da. To bayan zuwan intanet kuma abin sai ya waita, duniya sai ta san wane irin hali ake ciki ga waɗanda suka ƙirƙiri kwamfutan da waɗanda ba su san ma da ita ba. Wanda yanzu an kai ta kawo an shiga wani yi da yanzu ina zaune a nan zan yi magana da wanda yake Amerika, zan yi magana da wanda yake koma ina ne a faɗin duniya, har idan akwai wannan connection na intanet kenan. To a takaice dai idan muka ɗauka wannan duk ƙirƙire-ƙirƙire ne na fasaha wanda har yanzu muna kan gabar su, ba wai dinawa aka yi ba. Ana nan kullun ƙara bunƙasa abubuwa ake, yawa kullun sabon abu kake ji, wanda idan na Malam Adam Mr. Computer zai gaya mana ya aka yi ma wannan kwamfutar ta samu har aka kawo ga wannan lokaci, menene asalin tarihi da yaya aka fara har aka taho daga kwamfuta, bayan da aka zo kwamfuta aka zo intanet ɗin ita kanta, menene ya kawo dalilin da yasa aka fara amfani da ita, wanda shi Malam Adam shine zai mana wannan bayani.
to Allah ya saka da alkhairi. Kaga barista ya shiga cikin aiki da a matsayin shi da barista kuma kirawa shi kansa barista kusan yana da alaka da mai aikin jaridar. Malam Adam ko Mr. Computer, malam ya jefo tambaya kuma ni ya kamata da yi, to zan dawo da tambayar zuwa gare ka. Watakila kamar yadda ya faɗa, ita kwamfuta idan ana maganar kere-kere ko harkar technology, kusan abin da zai fara faɗowa kan mutum kenan. Ma'ana kwamfuta kamar ta daga cikin abin da take taimakawa wajen watakila sarrafa wasu abubuwan ko kuma killace bayanan kere-kere da sauransu. So za mu so mu ji tarihi da kuma ko a takaice tarihin wato harkar su kansu wannan kere-kere na technology. Okay. Kamar yadda abokina ya faɗa, na ce ilimin technology yana da faɗi sosai. Haka ne. Sai dai mu takaita a ɓangare ɗaya ko biyu. Na'am. Yawwa. Yanzu na ɗauki misali ɓangaren kwamfuta. Ɗan takaitaccen tarihin kwamfuta shine kwamfuta ta samo asali ne daga kalmar lissafi. To shi yasa da ga da kwamfuta da lissafi dan jummai ne da dan jummai kenan. Dan jummai da dan jummai shine tip da taya, ba a raba su. Haka ne. Saboda lissafi ne ya kirkiri kwamfuta. Na'am. To shi lissafi da aka ce kwamfuta ta fara da shi, farko dan adam da Allah ya mai hannu da yatsun kafafuwa yana amfani da su ne wajen kirge. Haka ne. Da wayannan zane-zane na cikin hannu ya ɗige da su. To daga baya sai ike haɗawa da na yatsun kafa da na hannu wajen yin lissafe-lissafe. Sai technology kullum ana buƙatar samun ci gaba, sai ya fara bunƙasa shi wajen iya amfani da dutsuna wajen lissafi, wajen amfani da yan carbi ko kuma tsinke. Misali a ce ƙanana tsinke a kakkarya shi, to ana lissafi da wannan shine ƙarni na farko game da lissafi. A kuma ɓangaren tarihin kwamfuta, to da wannan ƙarnin ya gushe, saboda gushewar ƙarni ana samun ci gaba ne, sai a ce to an gama da ƙarni kaza an shiga sabon ƙarni, sai aka samar da wani mashin. Naka ce mashin ba lallai ana nufin mai amfani da wutar lantarki ba. Akwai mashin da aka samar da ake kiran shi abacus. Shi wani mashin ne, wuraren ce wadda ake amfani da ita wajen lissafi. Amma ita akwai iya adadin abin da take lissafawa. Misali a ɓangaren lissafi takan kirga haɗawa, shine addition kenan. Kwashewa shine subtraction. To wannan su take farko kenan. To akwai ƴaƴayen carbi a jiki, ko ce cikurbi. To idan suna garawa suna yin gaba, to wannan mashin ɗin yana kidaya ne bisa haɗawa, shine lissafi addition. An kuma yana komawa baya, wanda bature ke kira anti-clockwise, shi kuma yana lissafi ne zuwa subtraction, shine ɗebewa. To ana nan sai technology ya ƙara canjawa. To aka ƙirƙiri wasu machines da dama, sai aka samu wani professor tun a lokacin, ƙwararre ne a wajen ƙere-ƙere, ana kiransa Blaise Pascal. Shi wannan Blaise Pascal ɗin sai ya yi wani calculator, shine da turanci ake kira calculator. Wannan calculator da ya yi, shi kuma shi ne mashin na farko da yake amfani da wuta wajen lissafi. Amma calculator karka ce irin calculator ne na yanzu ɗan ƙarami, babba ne sosai. Yawa, saboda girman sama ba za a iya ɗaukan shi da guri ɗaya a kashe gudu ba, ba zai ɗauku ba. Wannan sai mai suna Pascal ko Pascaline adding machine, wasu su ce Pascal adding machine. To wannan shi ma ya zo ya calculator. To wannan calculator shine calculator na farko da aka fara kirkira. To shine ya samar da calculator da ake amfani da su, na scientific calculator da kuma normal calculator da ake lissafi da su a yanzu a kasuwa.
to wannan shine. Sannan baya ga haka an samu wasu kere-kere daban, to amma abin da ake kira kwamfuta shine mashin ne ko na'ura ce wadda take karban sako ta sarrafa shi ta bayar da sakamako, sannan kuma in ana buƙatar a ajiye wannan sakon a ajiye a ciki. Wato ita kwamfuta kamar wata na'ura ce da ake domin ta tattara bayanai da kuma sauƙaƙa wa al'umma hanyoyin gudanar da al'amuransu. Yawwa, to akwai wani profesa ga shi profesa akwai za mu koma zuwa ga barista domin shi ma ya tofa albarkacin bakinsa, kamar naji shi ma yana da abun faɗa akan wannan gaba duk da shi ya bada dawa a kanta. Barista me zaka ce akan ita wannan gaba da wato Mr. Computer yake bayani akai? To alhamdulillah, abin da zan ce anan shine kamar akwai abin da aka yi categorizing, aka sa shi gida-gida wanda yake tafiya da tarihi na ita kwamfuta, wanda a farko muna kira akwai ƙarni na farko. Ƙarni na farko shine first generation na kwamfuta, wanda a lokacin waɗannan kwamfutoci manya-manya ne waɗanda idan ka gansu kai kanka zaka ce to wannan wani irin aiki suke yi haka da har a ce girman abu ya kai wannan, wanda amma a hankali ana tafiya sai aka zo aka fara, saboda kullun yawaitar fasaha da ake samu, sai aka zo aka samu canje-canje, aka zo aka rage size ɗinsu da duk wani matsala da aka samu a tattare da shi wannan na ƙarni na farko, sai aka zo aka fara gyare-gyare, sai aka zo aka gabatar da ƙarni na biyu, wanda a da su ƙarni na farko suna amfani da wani abu da muke ce masa vacuum tubes, wanda a lokacin shi kuma da aka yi bayanin ƙarni na biyu da ya zo kenan sai suka koma amfani da transistor, wanda a wannan lokaci ne sai ake ganin to a'a ai ya kamata ma a ce shi ma wannan ƙarni an kawo wasu abubuwa waɗanda za su kawo waɗannan computers ɗin da za a ƙarni na uku su fi na ƙarni na hudu a ƙarni na biyu, sai aka zo aka gabatar da ƙarni na uku, gabatar da shi kuma sai suka zo suka yi amfani da integrated circuit wanda muke cewa IC kenan, waɗanda suka fara amfani da IC. Haka dai abin yake ta tafiya har a yanzu dai muna ƙarni na biyar. A ƙarni na biyar ne aka zo aka fara amfani da personal computers wanda ake cewa PC, waɗanda a yanzu zaka ga akwai laptops wanda zaka sa ta a jakakka ma zaka yi yawo da ita, ga desktop computers da dai sauran computers da muke gani a yanzu, wanda idan ka kalla a baya waɗannan computers ɗin iya girman su ma wani abu ne da zai baka mamaki. Sannan sai suka zo da wasu abubuwa wanda a da wannan first generation computers da duk babu su. Yanzu kamar idan muka kalli bangaren yanar gizo-gizo, abin da muke cewa internet, tunda kamar yanzu idan ka kalla internet yanzu kusan komai ma ya koma shi, komai da shi ake amfani, harkar kasuwanci, harkar makaranta, harkar yau da gobe, isar da sakonni, tunda yanzu kamar ko TV na jin Africa TV ina ga a Facebook, kaga ya koma abu ne, ya koma wanda ya koma internet, ya dashi daga akwatin talabijin, wanda yanzu da waya ta kawai zan zauna zan kalla abin da nake so, wanda yanzu idan muka kalli kamar lokacin corona da ya wuce an ce ba a so a rika har haduwa, to amma akwai mitin da yawa da suka gudana ta ko dai Zoom, wasu ta WhatsApp za ga suna tattaunawa, wanda nan gaba zuwa anjima insha Allah za mu bayani din gurungum akan internet din, wanda akan internet za mu zo mu ga muhimmancin su, sannan za mu zo mu ga menene kuma rashin amfanin su. To wannan a takaice dai shine game da bayani akan tarihin kwamfuta. To Allah ya saka alkhairi. Kusan Mr. Adam Computer da kuma barista Abdullahi Muktar, zan ce bayananku sun gamsar kuma wato sun ƙara bayyana mana muhimmancin technology da inda ma ya samu asali da kuma yadda kwamfuta take taka rawa wajen wato ganin cewa ta samar da wato kyakkyawan sauyi ko wani ci gaba ga al'umma. Kuma lokaci da ya riga mana halinsa, amma za mu ba ku hakuri, muna fatan Allah da za ku zo a karo na gaba domin ku karasa tattaunawa tare da mu akan wannan muhimmin maudu'i da kuka ɗauko insha Allah. To masu kallon mu da sauran mu, kamar yadda kuke gani mun kasance da wayannan manya-manyan baki, wato Mr. Adam Muhammad Shu'aibu wanda aka sani da Mr. Computer, da kuma barista Abdullahi Muktar, wanda muka tattauna game da wato muhimmancin ilimin kirkire-kirkire ko fasahar gere-gere, wanda suka kasance tare da mu a cikin wannan shiri na musamman. Za ku iya tofa albarkacin bakinku da kuma faɗin ra'ayoyinku akan wannan shiri da muka gabatar.
kai tsaye a shafukanmu na sada zumunta musamman dandalin Facebook domin jin naku ra'ayoyin da kuma shawarwarinku game da 'yan uwa akan al'amarin da ya shafi wannan maudu'i da muka tattauna. A madadin wannan tasha ta Afirka TV3 da kuma daukacin al'ummar kunce 'yan uwa da suka taimaka wajen isowar wannan shiri gare ku, ni Muhammad Saleh Harun nake cewa da ku assalamu alaikum.